Piranglo Prabhuji, do you want to start reading? Pirangelo Prabhuji, do you want to read the verse? Yes, sure. Hare Krishna. Kama krodha vimuktanam yatinam yata chetasam abito brahma nirvanam vartate viditant manam. Translation: those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Purport by Srila Prabhupada. Of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. The Bhagavatam 4:22-39 confirm these facts as follows. Yat pada pankaja palasha vilasha bhaktya kamshayam gratitam udgratayanti santa tadvam na rikta matayo yatayo piruddha sroto ganash tam aranam bhaja vasudevam. Just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep-grown desire for fruitive activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep-rooted that it is very difficult, even for the great sages, to control such desires, despite great endeavors. A devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. What is this word? Owing. Owing. Searching means searching. Owing means you have to give something back to someone. You took something from them, then you owe it. You have to give it back to them, repay them. Or due, so you could say due to his complete knowledge. Due to his complete knowledge and self-realization, he always remains in trance. Yes. To cite an analogous example of this, Darshana Dhyana Samparshayr Matyas Kurma Vihangama Svani Apatyani Pushnanti Tataham Api Padmaja. By vision, by meditation, and by touch only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly, do I also, O Padmaja. The fish brings up its fruit spring simply by looking at them. The tortoise brings up its food spring, its offspring, simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while on the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material desires. This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material desires, of material miseries, due to being constantly immersed in the Supreme. All right, Michael, Prabhu? Okay. Just the translation or with the purport? What do you think? Your part is fantastic. Okay. Or yeah, I'll try to do it fast, but clearly. Okay.
5.26. La libération dans l'absolu est très proche pour l'être ayant réalisé son identité spirituelle et qui, maître de lui, libre de la colère et du désir matériel, s'efforce toujours d'atteindre la perfection. D'entre tous les sages qui s'efforcent avec constance d'atteindre le salut, le dévot de Krishna est le plus élevé, ainsi que le confirme le Srimad Bhagavatam 4.22-39. Yadpada pankaja pala shabila shabit bhaktya karma shayam gratitam udgrathayanti santa tadvanna rikta matayo yatayo pirudha sroto ganastam aranam bhaja vasudevam. Essayez seulement d'adorer Vasudeva, le Seigneur suprême, en le servant avec amour et dévotion. Les plus grands sages ne parviennent pas à maîtriser leur sens avec autant de force que ceux qui ont goûté au plaisir transcendantal que l'on éprouve en servant les pieds pareils au lotus du Seigneur, déracinant ainsi le désir fortement ancré de jouir des fruits de l'acte. Le désir de jouir des fruits de l'acte est si profondément ancré en l'âme conditionnée que les grands sages eux-mêmes, en dépit d'efforts considérables, ont du mal à le déraciner. Le dévot du Seigneur, par contre, parce qu'il sert constamment Krishna avec amour et dévotion, parce qu'il est pleinement réalisé, obtient rapidement la libération suprême. Cette connaissance parfaite de la réalisation de soi lui permet de toujours rester en samadhi, extase méditative. Un passage des Écritures illustre bien ce procédé. Darshana dhyana samsparshair matsya kurma vihangama svani apatyani pushnanti. Tathaham api padmaja, le poisson, la tortue et l'oiseau font éclore leurs œufs qui, en les regardant, qui en méditant sur eux, qui en les touchant, c'est aussi ce que je fais au padmaja. Le poisson fait éclore ses œufs simplement en les regardant, et la tortue simplement en méditant sur eux. Elle pond ses œufs dans le sable, puis retourne à l'océan pour méditer sur sa progéniture. Il en est ainsi du dévot qui est en mesure d'atteindre le royaume du Seigneur, bien qu'il en soit fort éloigné, par sa méditation constante et son action dans la conscience de Krishna. Parce que toujours il s'absorbe dans l'absolu, il n'est plus affecté par les souffrances matérielles, il connaît l'état que l'on appelle le Brahma Nirvana. Hare Krishna. So Prabhupada has given an elaborate purport here to this verse, describing what we need to do to come to the perfect stage. Srila Prabhupada nous donne une explication élaborée pour nous expliquer ici comment arriver à l'étape de perfection. We should note this very nice analogy which is given at the end of the purport about how the fish meditate, or the tortoise lays its eggs in the land, then goes into the sea, and he hatches his eggs by meditating on the eggs when he's in the sea. Notons ici que dans l'analogie très intéressante du poisson, de la tortue qui met ses œufs sur le sable et qui repart dans l'océan et qui fait éclore ses œufs rien qu'en méditant sur eux depuis un autre endroit dans l'océan. And he said in the same way that devotees constantly thinking of the Supreme Lord, although the Lord may be far away from him, he's thinking of the Lord. Donc le dévot aussi peut être très loin du Seigneur, mais tout le long, il est en train de méditer sur lui de son endroit. Actually, the Lord is not far away because he's in everything and he's everywhere. En réalité, le Seigneur n'est jamais très loin car il est partout dans chaque chose. But we may be thinking of the Lord in his own form, that he's in his own abode, and his own abode is far away from where we are. Par contre, nous pouvons bien penser que le Seigneur, dans son royaume personnel, est très loin de où nous sommes. So Lord Krishna gives some points to us which are important for us in our practice of devotional service. Mais Srila Prabhupada nous donne des points qui nous pourront être très utiles dans notre dévotion au Seigneur, notre service. The first thing he mentions is that we should be free from anger.
We have to be very careful to avoid anger. Anger is very dangerous for a devotee. La première chose à faire, c'est d'éviter la colère. La colère est très dangereuse pour le dévot du Seigneur. Right? Anger is the younger brother of lust. Because our lust is not satisfied, because we didn't get what we wanted, we become angry. And this anger degrades us, takes us into the lower levels of consciousness. La colère est le petit frère de la luxure, l'envie charnelle. Et cette colère nous rabaisse à une conscience très basse, matérielle. Because we become angry, we lose all of our intelligence and we act in a bad way. We act in the improper manner and we fall into the lower regions of material existence. La colère nous fait agir d'une manière très mauvaise et donc nous sommes rabaissés à des modes d'ignorance très bas. So we must always be very cautious not to become angry. We have to control our emotions. And when we feel some difficulties, we feel like becoming angry, then we should be careful and we should go away from that place and just go to another place and chant the holy name, take shelter of in the name of Lord Krishna. Quand nous pensons que nous allons devenir énervés, tomber dans la colère, il faut faire très attention et quitter ces pensées et même ces lieux et chanter les noms du Seigneur. Sometimes we feel so angry, we didn't get somebody did something which we didn't like and it made us so angry. It's very dangerous. We shouldn't allow ourselves to be influenced because of things not happening the way we want them to happen. Nous ne devrions pas nous laisser influencer quand les choses ne se déroulent pas de la manière dont nous voulons. Nous ne devons pas nous laisser influencer par ce qui s'appelle la colère. So anger comes because we're so attached. We have to become detached, and Krishna helps us. He arranges these difficulties for us just to help us to become detached from the material world. On s'énerve quand on est trop attaché au monde matériel. Et le Seigneur Krishna nous aide à nous détacher du monde matériel. C'est comme ça qu'on peut éviter la colère, c'est en ne pas étant attaché, n'étant pas attaché. So then Lord Krishna mentions after anger, you have to be free from anger and you should be free from all material desires. Because when material desires, when we don't get our material desires, we become angry. So the best thing is give up your material desires. Il faut éviter la colère. Et en fait, pour éviter la colère, il faut ne plus avoir autant de désirs matériels. Car quand nous avons beaucoup de désirs matériels, ils ne se réalisent de toute façon pas. Et c'est là qu'on se met en colère. Donc, il faut le détachement. Of course, we have to have desires. We cannot stop desires, but we have to purify our desires. We should desire in relation to Krishna. Bien sûr, nous allons de toute façon avoir des désirs, mais ce qu'il faut faire, c'est de les purifier en les transformant en des désirs de servir Krishna de différentes manières. Just desire in relation to Krishna and depend on Krishna for the results. We're not the doer, we're not the controller. The result is given by Krishna. Il faut que nos désirs soient en relation avec le service de Seigneur Krishna et surtout à aussi abandonner les résultats. Car les résultats, c'est Krishna qui les donne et ils sont pour Krishna. Donc, il n'y a pas de raison de s'énerver pour ce qu'il en revient, car ce n'est de toute façon pas à nous. And then Lord Krishna mentioned some more qualities. He said we have to be self-realized and self-disciplined. Donc, le Seigneur Krishna donne des autres qualités. Il faut être une personne qui se réalise soi-même. Ça, c'est une des qualités
What is the other one than self-realized? Self-disciplined. Ah oui, il faut aussi avoir la discipline pour la réalisation de soi. So self-realized means to understand our spiritual identity, that we're all souls, that we're spirit souls living in a material body, and as spirit souls, we're part and parcel of Lord Krishna. La réalisation du soi, cela veut dire de savoir que nous sommes des âmes spirituelles et que est notre relation avec Krishna. So self-realized means to understand we're not the master, but we're the servant. Lord Krishna is the master and we're his tiny servants. Réaliser le soi, cela veut dire se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres. Nous sommes les servants du Seigneur et voilà. And self-discipline means controlling the mind and senses. And of all the senses, the most difficult sense to control is the tongue, because the tongue wants to eat all terrible things and speak all nonsense. How is it in relation to the mind? What did you say? The tongue is the most difficult to control. Of all the senses, the tongue is the most difficult sense to control. La discipline du contrôle de soi, ça commence par que l'esprit puisse contrôler la langue, car la langue est la plus difficile à contrôler des sens. So we use the tongue to only eat food offered to Krishna, prasadam. En fait, il faut utiliser la langue seulement pour manger le prasadam, la nourriture offerte au Seigneur. And we use the tongue also to chant the names of Krishna and to talk the glories of Krishna. Nous devons aussi utiliser la langue soit pour cela, soit pour aussi chanter les saints noms du Seigneur et de parler de Krishna seulement. And controlling the mind, we should think of Krishna within the mind and think how we can best serve Krishna. Pour contrôler l'esprit, nous devons penser à Krishna et comment le mieux le servir. C'est comme ça qu'on contrôle notre esprit. And then Lord Krishna mentions we should constantly endeavor for perfection. Et là, le Seigneur Krishna dit qu'il nous faut toujours continuer à essayer pour la perfection, à essayer de se rendre parfait dans cet art. So a devotee will not think I'm perfect, but a devotee will think I'm fallen, I'm unqualified, I'm not perfect. And in this way, we'll always try to improve and to do better. Le dévot doit toujours s'efforcer pour la perfection, d'atteindre la perfection, et il doit toujours donc se dire qu'il est imparfait. Il ne faut jamais qu'il croie qu'il est parfait. Il faut toujours qu'il continue à s'efforcer d'atteindre la perfection. If a devotee thinks, if we're thinking I'm perfect, then we won't endeavor. We'll just sit back and take it easy. We won't try. That's not good. Si le dévot croit qu'il est déjà parfait dans sa dévotion, il ne fera plus rien. Et c'est très mauvais. The devotee will constantly try to improve and to do better service for Krishna. Le dévot doit toujours essayer plus pour son service à Krishna. Il doit toujours s'entraîner plus. And whatever service we've done, it's by the mercy of our Guru and our spiritual teachers, and we offer it to them. Quelques services que nous pouvons faire, c'est toujours grâce à notre maître spirituel. Et donc, il faut le remercier. The devotee understands that he can't do anything on his own. He's fully dependent on the grace of Krishna and the spiritual teachers. Le dévot doit comprendre qu'il ne peut rien faire sans la bénédiction du maître spirituel et de Krishna. So if we constantly endeavor to improve ourselves, then Krishna says, in the very near future, you can get liberation. Krishna nous dit que si nous arrivons à nous libérer,
Ben, dans la prochaine vie, nous serons libérés du monde matériel. And that liberation is called Brahma Nirvana. Brahma Nirvana means beyond all material desires, beyond the material platform, on the transcendental platform. I think I made a mistake. Huh? I think I made a mistake. You said that if we get the mercy, we can go to. Can you just like make one phrase? Sorry. So how do we get to Brahma platform? Yeah, we have to get the mercy of Krishna and our spiritual teacher. By keeping performing devotional service, perfecting. Yeah. Ok. En perfectionnant notre service dévotionnel, en fait, je m'étais trompé. En perfectionnant notre service dévotionnel et par la pitié du maître spirituel et de Krishna, nous pouvons accéder au stage de Brahma. What is it called? Brahma Nirvana. Nous pouvons accéder au Brahma Nirvana. Yeah. So Lord Krishna says, in the very near future, you'll get liberation. Et donc, Krishna nous dit ici que dans le futur très proche, nous accéderons à la libération. He doesn't say immediately you'll get liberation. Il ne dit pas que nous allons accéder à la libération immédiatement. Krishna wants to make sure we're qualified. Le Seigneur Krishna aimerait s'assurer que nous sommes qualifiés pour que nous accédions. So, of course, we would like to get liberated. We want to get out of this material world. That's important. Bien sûr, nous devons de quitter ce monde matériel. We don't want to have to take birth again and again in the material world. Et nous ne voulons pas reprendre naissance dans ce monde, ce serait terrible. So how we can get out of this world is described here for us. Et comment en fait quitter ce monde, c'est décrit ici dans ces textes. We have to be qualified to get out. Il faut être qualifié pour pouvoir quitter. Yeah, just like you want to do something, you want to go somewhere, you have to be qualified. You have to have all the documents. De la même manière, si vous voulez quitter un pays, vous devez avoir un document, un passeport. A devotee was telling me nowadays, when you go traveling, you have to have so many documents. You have to have this paper and that paper. Un dévot disait que de nos jours, si nous voulons quitter un endroit, il nous faut plein de papiers, de permission. Everyone should have all these documents. Of course, you have to have passport, you have to have visa, you have to have money, many things you need. You have to have vaccination. De la même manière que pour aller pour accéder au stage de Brahman, pour changer de pays, il faut un passeport, une vaccination, un visa, etc. So the same way we want to go to the Supreme, we want to go to be with the Supreme in the spiritual world, we have to have the qualification. Pour arriver au monde suprême, nous devons avoir plusieurs qualifications. So Lord Krishna describes what are the qualifications. Le Seigneur Krishna nous décrit donc qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là-bas. Free of material desire. Libre de désir matériel. Free of anger. Libre de colère. We have to realize our spiritual self. Nous devons réaliser notre soi spirituel. We have to be sense controlled. Nous devons contrôler nos sens.
And we have to be humble and keep trying to become perfect. Et nous devons être humbles et s'efforcer de continuer à essayer d'être parfaits. A devotee thinks, I'm very unqualified. I'm not qualified. Le dévot pense toujours, je ne suis pas du tout qualifié. But we keep trying to become qualified. Mais nous continuons toujours à essayer. Just like sometimes people want to drive a motor car. So they have to take the driving test, and sometimes they fail and they have to take it again, and they take it again and take it again. They may take it many times before they pass. Parfois, quelqu'un essaye d'avoir son permis et donc il rate le test, mais il refait le test plusieurs fois jusqu'à ce qu'il passe. Sometimes people want to become, professional, like a lawyer or a doctor. They have to study, they have to pass so many exams. Ou aussi, par exemple, quelqu'un veut devenir un avocat ou un juge, et donc il doit passer beaucoup d'examens pour accéder à sa position. It's not easy. It's so many challenges people go through just to get some material job, material position in the world. C'est vraiment pas facile. Juste pour une position matérielle, il nous faut traverser beaucoup de challenges. And that material position will be finished. It will be finished with the old age and with the body. You have to give it up. It's a temporary qualification. Par contre, une position matérielle se terminera toujours. Nous allons donc devoir perdre la vie, perdre notre corps matériel, et donc c'est une perte. Yeah, you may become a doctor, but then you die, and then next life, then if you want, you have to study again. You have to go to college again and begin again from the beginning. Nous allons de toute façon mourir. Donc, si nous voulons devenir docteur, à un moment donné, nous allons quand même notre corps matériel va quand même mourir. Donc, si vous voulez redevenir un docteur dans la prochaine vie, vous devrez aussi de nouveau étudier, car c'est des études matérielles. But if we go to Krishna, if we get liberation in the Supreme, we go back to Krishna, then that is eternal. We don't have to take birth again. No more exams. Par contre, si nous accédons à la libération suprême, et allons au monde spirituel, nous n'avons pas besoin de recommencer dans la prochaine vie avec toutes ces études ou ces challenges. C'est un passeport éternel. All right, so are there any questions today? Any questions here today? Yes, I have a question. You were speaking not acting and not expecting the results. I mean, just give it the result of your action to Krishna. He's the ultimate decider. He decide if it's going to be left or right. I mean, I'm not the one who my question is, it's how can I do it? Because when I do something, first of all, I don't know if it's for me, if it's really for spreading Krishna consciousness, or if I'm in Bhakti Yoga or Ego Yoga first. And after, how can I give up I'm motivated by action. I'm motivated to get the result. I mean, for me, it's always been a very difficult thing to choose to give up to Krishna the result of my action. So yeah, or can I practically turn my brain in a way that I act, but it's just Krishna who is a ultimate benefactor and decider of the consequences of my action. Practical. Mm-hmm. Yeah. La question est de savoir si nous abandonnons notre travail pour Krishna ou si c'est juste notre ego
nous nous disons que nous sommes en train de faire les choses dans la dévotion, mais est-ce que nous ne sommes pas vraiment en train de la faire pour nous-mêmes, pour notre propre ego? Mhm. Quelle est une pratique facile pour arriver à faire les choses purement? Yes. We want to keep the consciousness focused on Krishna, and the idea is that whatever work we do, we want the fruit of the work is actually meant for the pleasure of Krishna. Il faut avoir dans la conscience que le fruit, le résultat de notre activité est vraiment dû à Krishna. Nous devons la donner à Krishna. Of course, we're neophyte devotees. We don't have a lot of consciousness of Krishna. Bien sûr, nous sommes des dévots néophytes et nous n'avons pas beaucoup de dévotion à Krishna. So it's not natural for us to want to give everything to Krishna. Il n'est donc pas naturel pour nous encore de vouloir tout donner à Krishna et tout abandonner à ses pieds. The problem is that we are conditioned to the material world. L'ennui, c'est que nous sommes conditionnés au monde matériel et à ce genre d'activité. And we're thinking, you know, I'm the body, and this is my home, this is my country, this is my family, this belongs to me, this is mine. Nous croyons que nous sommes ce corps et que cette famille, c'est la mienne et que toutes les choses qui m'entourent me concernent. As we say, you know, the false ego, the ahankara, is to think, first of all, I am the body, and then you think this belongs to me. La théorie, c'est que l'ahankara, le faux ego, fait que nous pensons que telle ou telle chose m'appartient à moi-même. So it's certainly difficult for us to change the consciousness and understand that nothing is mine and everything belongs to Krishna. La difficulté, c'est donc de changer notre conscience et de se rendre compte que chaque chose appartient au Seigneur Krishna et non à nous-mêmes. How can we develop that kind of consciousness? C'est cela le savoir à développer. We give the example about someone gets a bump on the head. Sometimes you get a heavy bump, a hard bump on the head, and you may lose your memory. C'est comme si, une fois, vous pouvez avoir une grande chose qui vous tombe sur la tête et vous perdez la mémoire. You don't remember who you are. You don't remember your home or your family, nothing, everything, all the memory gone. Vous ne vous rappelez même plus qui vous êtes, vous ne vous rappelez pas de votre famille, toute votre mémoire est partie. So how do we get the memory back? Et comment raviver notre mémoire, notre cerveau? You have to be introduced to everyone. They will they'll bring somebody, this is your wife, these are your children, and then they take you home, this is your home, this is your room, like that, these are your clothes. And gradually, the memory comes back. Vous devez de nouveau rencontrer chaque personne dans votre entourage. Et petit à petit, votre mémoire, vous la recouvrerez. So in a similar manner, with devotees, we've forgotten everything belongs to Krishna. De la même manière, pour nous les dévots, nous avons tout oublié, notre mémoire, que tout appartient à Krishna, en fait. Il faut raviver ça. How can we get the memory back? Alors, comment recouvrir notre mémoire? So we go to the temple and we see the deities and we understand this is Krishna and Krishna is the Supreme Lord. Et donc,
il faut aller au temple, voir les dieux, et, voir Dieu et se rendre compte que c'est lui le Seigneur suprême. Quand nous voyons Dieu dans le temple, il faut se rappeler que c'est lui le Dieu à qui tout est dû. We hear not only is Krishna the Supreme Lord, he's the Supreme Proprietor, that everything belongs to him. And all the work which we do is meant for his pleasure. We hear this message again and again. Il faut toujours se rappeler et entendre son message, que c'est lui le Seigneur suprême, et ainsi nous recouvrirons notre mémoire, que c'est ça la vérité. And then gradually we start to remember. Ainsi, petit à petit, nous serons dans la conscience de Krishna. We start to remember Krishna's God, everything is his, I'm working for Krishna. Nous nous rappellerons que tout appartient à Dieu. Nous serons dans la bonne conscience que nous travaillons pour Krishna. You'll see in the next chapter, chapter 6, Lord Krishna will speak about the mind and how it's very important to control the mind. Au prochain chapitre, nous verrons comment il est expliqué qu'il est très important de contrôler l'esprit, notre mental. Then Arjuna will say, I can't control my mind. My mind is more difficult to control than the wind. Arjuna dira donc que je n'arrive pas à contrôler ma tête. C'est plus dur que de contrôler le vent. But Lord Krishna will tell Arjuna, I know it's difficult, Arjuna, but it is possible. Et Krishna dira à Arjuna que je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Two things are required. Il faut deux choses. One is constant practice, and the other thing is detachment. L'une est la pratique constante, et l'autre, c'est le détachement. So Lord Krishna is speaking in a similar manner here in this verse. Donc, Krishna est en train de dire ces choses-là dans ce verset. He says, constantly endeavoring for perfection. That is constant practice. Il nous dit ici de toujours s'efforcer d'atteindre la perfection. C'est comme ça qu'on fait. And the other thing is detachment. Et l'autre chose, c'est le détachement. That requires self-realization. We have to understand nothing belongs to me. C'est réaliser son identité spirituelle, c'est comme ça qu'on atteint le détachement. De savoir que nous sommes une âme servante de Krishna et que nous sommes son servant et que rien ne nous appartient à nous. So it's difficult in the beginning. You have to keep practicing. En fait, c'est difficile au début, il faut juste continuer à s'entraîner. You have to keep hearing. Entendre, c'est très important. We have to remind ourselves, I'm working for Krishna. Sans cesse se rappeler, je travaille pour le Seigneur. The results are not for me. The results are for Krishna. Les résultats sont non pas pour moi, mais pour Krishna. All right, Prabhu? Very nice. Great. Thank you so much. Thank you. Okay. So now we're going to chant Hare Krishna. It will help us to control the mind. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasati Gaur Bhaktavinda. Jai Srila Prabhupada ki Jai. 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 So you have a good trip back to Geneva, Vaishnavi? Thank you, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj, I'm hoping to be back to Geneva by next week, February 5th. Krishna willing, yeah. Oh, yes, Guru Maharaj. So take care. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Jai. And you've got over the COVID now, Prabhu? Fernando Prabhuji, are you there? You got over the COVID? He's at work. He left the class. Okay. I guess he's back to work. Oh, I guess he's back to work. So means he's all right. Yeah. Okay. Hare Krishna.
Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Guru Lord, Maharaj. back to Back Vrinda to Jack. ki jai. Jai. Thank you, Vaishnavi Mataji. Thank you, Mataji. Jai.